Coach, καλησπέρα. Τι περιμένουμε από το νέο ξεκίνημα της Εθνικής στα μάτια του Σεπτεμβρίου? Coach, hello. What we expect to see from our national team now that we are back in this September outing of the national team? It's always a very difficult period. I think in selecting procedure, players going to new clubs, players playing in different leagues, starting later, and also we have some injuries that, of course, is not in our favor. But okay, we're used to that. We have to work with that. It's a shame that we cannot have some players that can be with us. But it means also that other players get an opportunity, and we're confident that we have a good spirit again, and that we can get results in the upcoming games. Ο προπονητής μας είπε ότι πάντα αυτή είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος, ειδικά όσον αφορά τις επιλογές που κάνει για την ομάδα, γιατί κάποιοι παίκτες έχουν αλλάξει ομάδες, αγωνίζονται σε διαφορετικά πρωταθλήματα, ξεκινάνε τα πρωταθλήματα σε διαφορετικές ημερομηνίες. Δυστυχώς είχαμε και τραυματισμούς, είμαστε όμως συνηθισμένοι σε αυτό. Θα δουλέψουμε τώρα με το υλικό που έχει ο προπονητής στα χέρια του, με τους παίκτες δηλαδή. Είναι κρίμα που δεν τους έχουμε στη διάθεσή μας λίγα, αλλά παρόλα αυτά είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε νέους παίκτες. Υπάρχει καλό πνεύμα στην ομάδα και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και καλά αποτελέσματα στα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας. Ποιο παιχνίδι το Κόσοβο ή με τη Σουηδία θεωρεί πιο δύσκολο από τα δύο? Which match do you consider to be more difficult, the one against Kosovo or the one against Sweden? We are not thinking too much about that now. We first have to prepare the game against Switzerland, and then we get the game against Kosovo. And for sure, the next game is always the most important. If we don't do well against Kosovo, then the next game against Sweden is even more difficult. So this is a competition, and we have to immediately be there. We did a good first game. Then we lost some important points against Georgia. So now we have to make sure that we keep in the race, and by keeping in the race, the next game is always the most important. So you cannot say Kosovo is less important or more important. Every game has the same importance the moment you play them. Δεν σκεφτόμαστε πολύ αυτό αυτή τη στιγμή. Επικεντρωνόμαστε λίγο κυρίως στο παιχνίδι με την Ελβετία. Στη συνέχεια θα έχουμε το μυαλό μας στο παιχνίδι με το Κόσοβο. Εάν δεν τα πάμε καλά, για παράδειγμα, στο παιχνίδι με το Κόσοβο, τότε το παιχνίδι με τη Σουηδία γίνεται αυτόματα πιο δύσκολο. Λέει ο προπονητής ότι προετοιμαζόμαστε. Είχαμε ξεκινήσει καλά, είχαμε ένα καλό πρώτο παιχνίδι. Χάσαμε βαθμούς στο παιχνίδι με τη Γεωργία. Θέλουμε να παραμείνουμε στην κούρσα, οπότε κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και προετοιμαζόμαστε αναλόγως της στιγμής που βρισκόμαστε. Αναφερθήκατε στους τραυματισμούς και υπάρχουν και τραυματισμοί της τελευταίας στιγμής. Υπάρχουν όμως, δεν έχουν και οι παίκτες παιχνίδια γιατί δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πόσο σας προβληματίζει αυτό? You spoke about the injuries, and also we have some last-minute injuries. We also have the additional factor of the players having played many matches since we don't have yet the kickoff for the Greek Championship. How much is this a concern for you? Well, of course it's a concern because some players we haven't seen playing at the level that we wanted them to be playing for the last 2-3 weeks. But okay, it's like it is. We have to make sure that we prepare them in a good way. Maybe they're more fresh. Let's hope that they're more fresh to approach the games that we have to play now. And of course, the injuries are part of always selecting a team. We have very main players that we're playing, for example, in the June games. They're not in, like Pelkas, like Mazouras, like Galanopoulos. They were all line-up players in those games. We have to replace them. And again, we have the players, we have the quality, so now we have to just find the right formation and prepare them for the games. Είναι ένας λόγος ανησυχίας, γιατί θα θέλαμε τα παιδιά να έχουν αγωνιστεί στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι εδώ και 2-3 εβδομάδες. Παρ' όλα αυτά θα τους προετοιμάσουμε κατάλληλα. Ίσως αυτό να μας δώσει και παίκτες που είναι πιο φρέσκοι, δεν έχουν
επειδή δεν έχουν αγωνιστεί. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε ότι οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού. Από τα παιχνίδια του Ιουνίου, για παράδειγμα, μας λείπουν βασικοί παίκτες που είχαν ξεκινήσει, όπως ο Πέλκος, ο Μασούρας και ο Γαλανόπουλος. Παρ' όλα αυτά, ξέρει ότι έχουμε ποιότητα στην ομάδα, οπότε τώρα θα πρέπει να αποφασίσουν για την πιο σωστή διάταξη με την οποία θα ξεκινήσουμε σε κάθε παιχνίδι. Και κάτι τελευταίο. Μετά από 2 χρόνια ξανανοίγουν οι θύρες για τον κόσμο. Ένα μήνυμα και τι σημαίνει αυτό για την εθνική ομάδα. And something last, but not less important, after 2 years we're going to see the fans returning to the stands, so if you want to send a message about that and how important is this for the national team. Well, it's always important to have support and to have support from the Greek fans. We've been playing now for a long period without fans, and before the corona there were also not very big crowds because we were not involved anymore into getting to the Euros. So of course we all hope, and the players especially, we need the support that a lot of fans come to watch the game. Είναι πάντα σημαντικό, λέει, να αγωνίζεσαι με ανθρώπους με φιλάθλους που σε στηρίζουν από τις εξέδρες και ιδίως θέλουμε να έχουμε τους Έλληνες φιλάθλους για προπονητή στο πλευρό μας. Ακόμα και πριν τον κορονοϊό δεν είχαμε αρκετούς φιλάθλους γιατί η ομάδα δεν βρισκόταν σε τροχιά πρόκρισης. Οπότε ελπίζουμε ότι οι φίλαθλοι θα σταθούν και πάλι στο πλευρό της ομάδας πολύ δυνατά. Thank you. Okay, thank you.